spirit rejuvenates. Omwoyo gwo ne guddizibwa bujja. And you decide to jump not by Nosanyuka nosalawo okubuuka. Not by the desire of your flesh. Si lwakuba nti omubiri gwo gwe gukiyaayaanidde. But rather because your spirit has pushed that joy within your heart. Naye lwakuba omwoyo wasindisa essanyu lino okuyita mu mutima gwo. That has brought about this excitement. Ne kireeta okukyamuka kuno. That even it is manifested in the flesh. Ne kirabisibwa ne mu mubiri. Even with decisions. Wamu ne we kituuka kusalawo. Now when it comes to decisions, bwe kituuka kusalawo, there is the left side and the right side. Waliwo gye tuyita nti sayidi eya ddyo n'eya kkono. Or there could be even more options that you have. Oba wayinza n'okubaawo ebintu ebirala. It is not always two options. Tekikoma ku options bbiri. But let us speak hypothetically. Okay, let us speak in theory. Leka kati twogere nga tuyita mu theory. Now, for example, if you get a command from the Lord, tugambe nti ofunye ekiragiro okuva eri Katonda. And also your flesh has certain desires. Naye nga n'omubiri gwo gulina bye guyaayaanira. Now all of these things meet within the soul. Ebintu bino byonna bijja ne bisisinkana wakati mu mukulu mmeeme. Now within this soul, kati wakati mu mmeeme eno, a decision is made. Okusalawo gye kukolebwa. Whether to bend to the side of the spirit, oba oliawo nti ogondere sayidi ey'omwoyo kyegambye, or to bend to the side of the flesh, oba okugondera sayidi y'omubiri kikyegambye. But all of this occurs in the soul. Naye jjukira nti bino byonna bibeerawo mu kye tuyita mmeeme. Now that is what we are going to share about. Ekyo kye tugenda okugabanako. Is it clear up to that point? Bannange tukitegeera abooluganda? Is the soul clear? Bwe twogera ku mmeeme osobola okuba ng'okitegeera. All right. So now to make things a bit more easy. Okubyetwanguyiriza ddala. Now the thing, the soul, the term soul. Ekigambo kino emmeeme is used interchangeably with the word the heart. Kikozesebwa nnyo nga kiwaanyisiganyizibwa ebiseera ebisinga n'omutima. You see, when the law came, omanyi the Lord? Etteeka bwe lyajja. Yeah, it came and addressed all the unlawfulness within the flesh. Lyajja ne liba nga likwataganira nga likola ku. It came and addressed the sins of the flesh. Lyajja ne lijja nga likola. Okay. Nga likola ku kibi kyonna eky'omubiri. That is what it came to deal with. Etteeka lyajja kukola ku ekyo. And then Jesus Christ comes into this world. Kati Yesu Kristo ajja mu nsi. To fulfill that law. Okutuukiriza etteeka eryo. Which he fulfills in the flesh. Lyatuukiriza mu mubiri. Please let us pay attention because here is a very crucial part. Tuseeyo omwoyo. Now Jesus Christ comes. Yesu Kristo ajja. To fulfill this law. Okutuukiriza etteeka lino. And he does it through the flesh. Era akikola ng'ayita mu mubiri. But when he comes to do his ministry, naye bw'ajja okukola obuweereza bwe, he comes and addresses issues of the heart. Ajja okuba ng'akola ku nsonga z'omutima. Are we seeing what is happening here? Olaba ki ekiri wano? Why does Jesus Christ target the heart? Olowooza lwaki Yesu Kristo bw'ajja aluubirira nnyo omutima? Logically speaking, according to logic, you would think that he would be tempted to attack the flesh. Oba oliawo gwe mu ndowooza endala wandigambye nti eyandize ng'alumbaganye mubiri. Because it is the flesh that decides to do this and it is the one that pushes the soul to make another decision. Kubanga omubiri gwe gusindikiza emmeeme okusalawo okukola ekikolwa ekirala. I told you about the Arsenal match. The Manchester United and Arsenal match. Nababuulidde ku mupiira wakati wa Man U ne Arsenal. Now the soul is like the pitch. Kati mukulu mmeeme alinga tumugeraageranye ku kisaawe. You have Arsenal players who have a goal of scoring money and destroying it. Olina aba Arsenal bo ng'ekiruubirirwa kyabwe kya kukuba ggoolo. And then Manchester United with the same goal but opposite. N'aba Man U nga nabo balina ekiruubirirwa kye kimu kya kuwangula. That all strategies come about. Kati enkola zonna ne baziteekawo. That one might prevail over the other. Nti omu asobole okuwangula okusinga munne. What does this mean? Kino kitegeeza ki?
when you have these two things interacting, bw'oba ng'olina ebintu bibiri bino nga bikwatagana, the one that comes with greater strength ekyo ekijja n'amaanyi agasukkuluma ku kirala is the one which will overcome the other. kye kijja okuwangula ekirala. However much one is stronger than the other, Newankubadde kiri ky'amaanyi okusinga kiro, even strategy can help one to overcome the other. naye n'obukodyo obuteekeddwa busobola okuyamba okuwangula ekirala. So in case Manchester United Kati tugambe nti singa Manchester United wanted to win Arsenal, eyagala kuwangula Arsenal, it would prepare both tactics and ensure that also it is physically well trained. ejja kuleeta obukodyo bwonna nti ne mubiri wano bwebanga etendekeddwa bulungi, That it might help to overcome Arsenal. nga kijja kugiyamba okuwangula ttiimu endala. And also Arsenal will do the same. Kati ate ne bw'onaagenda mu nkambi endala yasa nabo bajja kweteekateeka. So in the long run, Kati mu maaso eyo, the one that has the greatest advantage eyo erina advantage esinga ku ndala is the one that will win. yejja okuwangula. It is the same even in the soul. Kati kye kimu ne mu mmeeme, Whichever the soul gives the advantage buli kyonna kyonna emmeeme kyewa nti kye kisukkulumye ku kirala, will be bound to overcome the other. kye kijja okuwangula ekirala. Jesus Christ attacking the flesh Yesu Kristo okujja nga alumbagana mubiri would profit him nothing. tekyandimugasiza, Because within the flesh, kubanga wakati munda mu mubiri guno there is no contention at all. tewaliiwo kulwanagana. However much you try to convince the flesh to not desire adultery, Newankubadde osobola okukakasa omubiri gwo n'ogugaana okukkiriza obwenzi, it will always desire it. gwo gujja kusigala nga gwagala bwenzi, Because it is the flesh. kubanga mubiri bubiri. However much you tell the flesh to cease to desire money, Newankubadde ojaga mubiri nti mubiri gwange sirika toddamu kwagala ssente, it will still desire the money. gujja kuziyaayaanira. So Jesus Christ saw that as vanity Kati Yesu Kristo n'alaba nti kino kya butaliimu to fight with the flesh, okulwanagana n'omubiri which is perishable, ogwo oguggwaawo, and focuses on perishable things. ate nga gutunuulira ebintu ebiggwaawo. That is why he came into the soul, Yensonga lwaki yajja eri mukulu mmeeme, which has contention within it, ogwo ogulina okuwakana munda mu emmeeme erina okuwakana munda mu yo, which receives from the spirit nga efuna okuva eri and omwoyo, also receives from the flesh. ate era n'emmeeme era n'eddamu n'efuna okuva eri Now, omubiri. due to the fact that there is contention, Kati olw'okuba nti waliwo okuwakana, Jesus Christ comes and gives us an advantage Yesu Kristo ajja n'awa ekyenkizo. that he may push our heart, Now, I beg for pardon. that he may push our heart Asobole okusindika omutima gwaffe to favor the spirit okuba nga gusobola okuba nga gufevaringa omwoyo instead of favoring the flesh. mu kifo ky'okuba nga ate gwagaliza nnyo omubiri. He comes to give us that advantage Ajja n'atuwa okukirako okwo, because that advantage was not existent before he came. kubanga eddembe eryo teryaliwo luli nga tannajja. Imagine in the time before, Kati teberezamu mu kaseera kali for people to connect with the spirit, ng'abantu okuba nga bakonecting oba nga bafuna omuyungagano n'omwoyo, they had to move to a certain place. Let me say Jerusalem. baalina ng'ogenda mu kifo ekimu ekyawuddwa. Imagine you're in Uganda today, Kati tebereza ng'oli mu Uganda leero, and the only way you can commune with the spirit ng'engeri yokka gy'osobola okukwatagana n'omwoyo is you need to move up to Israel in Asia. ng'olina kugenda mu Isirayiri. Do you really think that your spirit will ever be satisfied? Golowooza omwoyo yandibadde nga akkusibwa n'omulundi n'ogumu? What will always win? What will always win? Ki ekyandiwangudde bulijjo? Obviously, the flesh will always win Era wandyesanze ng'omubiri guwangudde, because it has all the advantage. kubanga gwo guba gulina ensonga esukkuluma. But when Jesus Christ comes into this world, Naye Yesu Kristo bw'ajja ku he nsi, comes and gives us that advantage. ajja n'atuwa obusukkulumu buno. We are going to see it clearly. Tugenda kukiraba. When you read in Matthew chapter 15, verse 1, bw'osoma Matayo olunyiri lwa 15, there is something that is called the Beatitudes. waliwo ebiyitibwa Okay, let me leave. I know them. There is something. There are a set of scriptures. Waliwo ebyawandiikibwa. The first few scriptures, I think, up to verse 7. Ennyiri ezo ezisooka mpaka olunyiri ng'olw'omusanvu They speak about who is blessed.
byogera kwani oyo aweereddwa omukisa. As I said about Jesus Christ, nga bwe nayogedde ku Yesu Kristo, that he came to give us that advantage tiyajja kutuwa obusukulumu okuva eri abalala, over the flesh. okusukkuluma eri omubiri. If you look at, for example, imagine a match against Manchester United and Arsenal. Teeberezaamu omupiira wakati wa Arsenal ne Man U. Imagine Arsenal has been winning the first half. Teeberezaamu nga Arsenal yeewangudde ekitundu ekisooka. But then somehow when they switch sides, naye kasita baba nga bakyusizza eruuyi n'eruuyi, after stoppage time, akaseera ak'okukomekeza nga akabawumuddemu nga kawedde, and then somehow the pitch is raised a bit, n'osanga ekisaawe kiyimusiddwamuko, so that now the Manchester United players are now going down the slope. n'osanga nga abamanyu kati ate be bali ewali akaserengeto, While the Arsenal fans, to win this match, they have to climb up a hill. nga ate weesanga abasena okuwangula balina kugenda ate ewali ekiswa oba wali wagulumivu. This gives Manchester United a special kind of advantage Kino kiba kiyamba ku Man U to ensure that it can win this match. okulaba nti esobola okuwangula omupiira guno. It does not necessarily mean that Manchester United has won, no. Tekitegeereza ddala nti already emaze okuwangula, But rather, if it was at a 50% chance of winning, naye ate bw'ebanga eriko percentage gyetuseko ey'okuwangula, now it is now at a higher percentage. kati eba erina enkizo nnene. That is the same thing with us and Jesus Christ. Kye kimu gye tuli wamu ne Yesu Kristo. Now, from I guess it's verse 3. Ku nnyiriri olwokusatu. Second. There is a time when Jesus Christ was preaching. Sorry, it's not Matthew chapter 15, it's Matthew chapter 5. Matayo essula ya 5. Yeah, so it starts like this. From verse 3. Kuva ku linnyiriri olwokusatu. Verse 3 introduces the other set of scriptures I told you about. Olunyiriri olwokusatu lwe lunnyonnyola ebyawandiikibwa bino. Where Jesus Christ describes Yesu Kristo ng'annyonnyola how he wants the heart to be. bw'ayagala omutima gubeere. For the heart is where all the decisions happen, as we explained earlier. Kubanga mutima munda eno ebirowoozo byonna The decisions, oba okusalawo, even the thoughts, n'ebirowoozo, that is where they all are. byonna gye biri, Even our emotions. n'engeri gye tuwuliramu. But Jesus Christ comes to tell us here Naye Yesu Kristo ajja okutugamba that blessed are the poor in spirit, baweereddwa omukisa abaavu mu mwoyo, for theirs is the kingdom of heaven. kubanga obwakabaka bwa Katonda That is bwe the bwabwe. first one. Ekyo kye kisooka. You see, when someone knows that they are poor, Omanyi omuntu bw'ategeera nti mwavu, they will desire to seek wealth. ayaayaana nnyo okunoonya obugagga. Even the rich, even those who believe that they are rich, okay, let me say, n'abo abakkiriza nti bo bagagga, or even those who are rich according to the world standards, oba n'abo abagagga okusinziira ku nteekateeka y'ensi, because they feel that what they have is not enough, olw'okuba bawulira nti kye balina tekimala, they will desire more. ojja kwesanga nga bayaayaana okufuna ekisingako. So woe unto that person Kati zisanze omuntu oyo who believes that they have achieved everything in the spirit, alowooza nti mu mwoyo buli kimu yakifuna, that their spirit is so filled, ng'awulira nti omwoyo we yajjula, because they will never desire to seek further. kubanga bo tebayaayaana kuddamu kunoonya buziba. And yet these matters of the kingdom Ate nga bino ensonga z'ebyobwakatonda require us to continue seeking. zitwetaagisa okuba nga weeyongera okunoonya. As I said, that it is not a must that Manchester United having an advantage will make it win. Nga bwe nagambye nti tekiri nti olw'okuba Manchester United eteekeddwawo embeera ezigambye okuwangula nti kyankizo nti egenda kuwangula. No. Nedda. It will need also the players to put in effort, Kijja kwetaagisa n'abazannyi okuteekamu that they amaanyi might be able to win this match. basobole okuwangula omupiira. So if
this, you believe that you are so filled with the Spirit, kati gwe bwe weerowooza bw'otwala ne weerowooza nti wajjula nnyo you will omwoyo never desire to feed. toliyaayaana kubanga olya. As a result, if the contention within your heart era ekinaava mu kino okuwakana wakati mu mutima gwo shall be overcome by the flesh, kijja kuleeta okuwangulwa omubiri. he goes further and says that, yeeyongerayo n'agamba blessed are they who mourn. baweereddwa omukisa abo abakungubaga, For they shall be comforted. kubanga banaabudaabudibwa. He says this in this matter of fact. Akyogera mu mbeera eno. There is no one who seeks the Lord more Tewaliyo oyo anoonya Katonda ebuziba than someone who is going through a situation. Than someone who is going through a ng'omuntu situation. ayita mu mbeera. If you're not going in a situation, bw'obanga toli mu kuyita mu mbeera you'll be in laxity obeera mu kuwummula because you believe that everything is okay. kubanga oba okkiriza nti buli kimu kyatereera. But you've come to notice this also in football. Naye kati kino ne kino tukirabira dda ne mu mupiira That a team that relaxes nti ttiimu eyo ebeera mu kiwummulo is eventually overcome. ogenda okwesanga nga bagiwangudde. But the team that keeps on putting effort, that keeps on Naye pressing, ttiimu eyo etawummula eremerako is the one that keeps on overcoming. ye yeekomekereza So ng'ewangudde. because the person who mourns has that pain Kati olw'okuba omuntu ono akungubaga aba n'obulumi obwo and they have that understanding that they need the Lord, era ng'alina okutegeera kuno nti yeetaaga Katonda, they will keep on pressing and crying out to the ojja Lord. kusanga ng'alemerako ng'anoonya Katonda, The Lord might come through for them. Katonda asobole okujja amusisinkana So they amuyambe. will always be in the presence of the Lord Era bulijjo ajja kubeera mu kubeerawo kwa where Katonda they need to be. nga gye yeetaaga okubeera. If only we could be in the presence of the Lord in all situations, Singa tubeera mu maaso ga Katonda mu mbeera zonna, we would be as blessed as this person who mourns. tuwandibadde ddala nga tuweereddwa omukisa ng'omuntu ono akungubaga. Then verse 5 goes further to say that blessed are the meek. Olunyiriri olwokutaano ne lugamba nti baweereddwa omukisa abo abeetoowaza oba abeetoowaza, For they shall inherit the earth. kubanga abo balisikira ensi. Now, why does Jesus Christ say this? Olowooza lwaki Yesu Kristo ayogera bw'ati He has said they will inherit the earth. nti bano bagenda kusikira ensi? I will ask a personal question to each of you that you will answer in your mind. Nja kubuuzaayo ekibuuzo eri buli ssekinnoomuwano ojja kyeddira mu ndowooza yo. Imagine that you are given an opportunity to walk with someone. Teeberezaamu nga oweereddwa omukisa okutambula Check with someone. n'omuntu omu And you're given two options. ng'oweereddwa ebyokusalawo bibiri. A person who has pride, Omuntu alina amalala, a person who knows that they know, omuntu amanyi nti amanyi, a person who believes that they are better than you, omuntu akkiriza nti akusinga. and then you're given a second option N'oweebwa ekyokusalawo ekyokubiri, to walk with someone okutambula n'omuntu who is humble, omwetowaze, who is meek in spirit, omuntu oyo omukkakka mu mwoyo, who is willing to submit and walk with you the whole journey. nga ye mweteefuteefu okuba ng'agonda atambule wamu naawe mu lugendo If you lwonna. are given that option, Bw'oba ng'oweereddwa ekyokusalawo kino, which one would you choose? ku bantu bano ababiri olondako aliwa? I'll leave it there. Kankikulekere ekyo. We go further. Tuyongereyo. Blessed are the merciful, Nti baweereddwa omukisa abo abalina okusaasira, for they shall obtain mercy. kubanga abo balifuna okusaasirwa. Now, this mercy that they talk about Okusaasirwa kuno kwe twogerako is the empathy we shared about some months back. kwe kulumirirwa kuli kwe twayogerako emyezi egimu emabega. That when you look at someone who is going through certain pain, Nti nga bw'otunuulira omuntu ali mu kuyita mu bulumi obumu, that you put yourself in their shoes ne weeteeka mu bigere by'omuntu oyo, and you relate with them n'oba ng'okwatagana wamu naye, and you make an effort to help them to the best of your abilities. n'olwanagana okulaba ng'osobola okuba ng'omuyimusa ng'omuyamba. A person who has such a heart Omuntu alina ekika ky'omutima bwe gutyo, will be had mercy on by the Lord, naye ajja kusaasirwa okuva eri Katonda. because we also Kubanga naffe are in a world that is filled with trouble.
tuli mu nsi ejjudde obuzibu and we are in perilous times. era tuli mu biro ebisembayo. But because of the mercy of the Lord, naye olw'okusaasira kwa Katonda He sent His Son Jesus Christ, laba atuma Yesu Kristo omwana we that we may not be destroyed. tuleme okuzikirira. Now imagine that you who has been had mercy on, kati teberezaamu gwe yasaasirwa you have failed to have mercy on your brother. ate olemereddwa okusaasira muganda wo. Do you really deserve the mercy that comes from the Lord? olowooza osaanira okusaasirwa okuva eri Katonda? We go further. Tweyongereyo. We shall share on this last one, but I think no. Let's first skip this one because they are a bit similar. Let us go to verse 10. Olunyiri lw'ekkumi. But in the long run, I want you to go through this entire chapter. naye njagala budde ofune obudde oyite mu ssuula eno yonna. I'm going to help you to guide you. ngenda kuyamba okuba nga nkuluŋŋamya. But as I said, that it is your soul that decides. naye nga bwe naggambye mukulu mmeeme oyo owuwo y'asalawo. You can leave everything I've told you here. You can leave everything that I've told you here. osobola okuleka buli kye nkusomeseza wano. Because within your heart, kubanga wakati mu mutima gwo there is something that is regarded as of value. waliwo ekyo ky'otwala nga kya So muwendo. what you regard of value ekyo ky'otwala nga kya is what will muwendo help you to make this decision. kye kijja okuyamba okukola okusalawo But kuno. for matters of time, we are going to proceed to verse 10. naye olw'ebiseera tugendagenda ku nnyiro lw'ekkumi. Blessed are they which are persecuted baweereddwa omukisa abo abatulugunyizibwa for righteousness' sake, ku lw'obutuukirivu, for theirs is the kingdom of heaven. kubanga obwakabaka bwa Katonda bwe bwabwe. This is a very a personal problem for me, kino kyali kizibu eri nze. because I'll tell you a little about high school. Kambabuulireko ku ssomero gye nali ya secondary. A time came when they started preaching the gospel within the school. akaseera kaatuuka nga batandise okubuulira enjiri mu ssomero. But I was in a Catholic founded school. naye nga essomero lye ndimu liri ku musingi gwa Bukatoliki. And because of the sect, and all because of the belief that we were bringing into the school, kati olw'enzikiriza gye twali tuleeta mu ssomero it was against their principles. yali ewakana n'ennono zaabwe. And because, but the sad thing is, that there was no specific school rule that was against what we were doing. naye ate ekikwewunyisa oba ekyakati yabaga ekikwewunyisa nti tewaaliwo tteeka lye twaliri nga lyetubiridde tumenye mu mateeka agaali mu ssomero. But because what we were doing naye olw'okuba kye twali tukola was not desirable to the flesh, kyali nga omubiri tegukyagala, it brought about persecution. kyaleeta okuyigganyizibwa. So all the things of the spirit, kati ebintu byonna eby'omwoyo because they're in contention with the desires of the flesh, olw'okuba birwanagana era biwakana n'ebyo omubiri bye gwetaaga, they are bound to meet contention within the world. ojja kusanga nga Wakanyizibwa. bisisinkanye oba biri wakati w'okuwakanyizibwa eri ensi, And they'll always meet persecution. era ojja kwesanga waliwo okuyigganyizibwa. So because we did not break a specific rule, kati olw'okuba tetulinaayo tteeka na limu lye twamenya, they started hunting us, telling us to stop and all. ne batandika okutunya ne batugamba nti mubirekere awo. Now, due to the worry of my heart, kati olw'okuba nti nze natya oba nalina okweraliikirira mu nze, I hid. ne neekweka. And when they were mentioning names, bwe baali nga banokolayo amannya, obviously my name did not surface. erinnya lyange teryalabika. I'm not trying to say that maybe that you should disobey school rules or anything like that. sigezaako kuwagira kujeemera mateeka ga ssomero, But I'm trying to bring out that point of persecution. naye ngezaako okuleeta ensonga eno ey'okutulugunyizibwa. So when the time came for Form 5, for people to come and ask for places in Form 5, akaseera bwe kaatuuka nga tumaze sini ey'okuna nga abaana bakomawo okusaba ebifo mu sini ey'okutaano, the school ensured essomero ne likakasiza ddala that every student who was part of this congregation, buli muyizi yenna eyali ekitundu ku baana ababuulizi b'enjiri, they did not allow them to bargain for places in case they did not get the results that were required. tebaabaganya yadde kusaba bifo singa oba oli bw'aba nga teyafuna results ze baali beetaaga okuyingiza mu senior 5, tebaamuganya.
So that is where the contention comes in. awo okuwakanyizibwa bwe kujjira, That is where the persecution comes in. okutulugunyizibwa bwe kujjira. So we learn this, Tuyiga kino that within this world, kati nti mu nsi eno you should expect to be persecuted. suubira okuyigganyizibwa, Because you're preaching the gospel of Christ. kubanga obuulira enjiri ya Kristo, And Christ brought for us issues of the heart. era Kristo yatuleetera ensonga z'omutima, That when we deal with them, nti bwe tuzikolako we shall be able to overcome this world. tujja sobola okuwangula ensi That eno. when we give the heart the advantage on the side of the spirit, Nti bwe tuwa omutima enkizo okusinga eno ku sayidi ey'omwoyo, we shall be able to overcome the flesh. tujja sobola okuba nga tuwangula omubiri. Now, because that is lacking Kati olw'okuba ekyo tekiriiwo within the world, mu nsi, that because it is lacking within the flesh, era nga ne mu mubiri tekiriiyo, and the flesh has no contention, ng'omubiri gwo tegulina ne kiguwakanya, we are faced with such trouble. tusisinkanye obuzibu buno. But I'm here to tell you, Naye ndi wano okugamba and Jesus Christ, as Jesus Christ told us, nga Yesu Kristo bwe yatugamba that if you are persecuted nti bw'obanga otulugunyizibwa for righteousness' sake, nga ensonga ekutulugunyisa ya butukuvu oba not for any butuukirivu, other reason, nga si nsonga ndala, that you're not being persecuted for the sin that you have, nga totulugunyizibwa lwa kibi ky'olina. No. Nedda, for righteousness' sake, naye ku nsonga y'obutuukirivu yours is the kingdom of heaven. obwakabaka bwa Katonda bwe bubwo. We look at Jesus Christ doing Tutunuulira all these things, tutunulira Yesu Kristo ng'ayogera ebintu bino that he may save the world. asobole okulokola ensi. He goes further to expound on the law, Yeeyongerayo mu maaso okubanga annyonnyola ku tteeka, that he explains the law according to the flesh. annyonnyola etteeka nga yeesigama ku mubiri. We look within the same chapter. This chapter 5 has a lot of things that we have to learn about. Essula yemu eno ey'okutaano erina ebintu bingi bye tulina okuyigako, And it is among the things that we battle with as Christians. era bye bimu ku bintu bye tulwanagana byo ng'Abakristaayo. I am going to talk about two things here. Ngenda kwogera ku bintu bibiri wano. We shall start from verse 17. Let us get a Bible reader to read for us. Ka tufune omusomi wa Bayibuli asomere ku lunyiriri I okutandikira think let's start from olw'ekkumi 21. n'omusanvu 21. Let's start from 21. oba 21. From verse 21 Tusomere mu Matayo 5 olunyiriri lwa 21 up to, I think, up to 24. paka 24. Matayo 5:21. Mwawulira ab'edda bwe baagambibwa nti tottanga, naye omuntu bw'anattanga anazzanga omusango. 22. Naye nange mbagamba nti buli muntu asunguwalira muganda we alizza omusango. Buli muntu asunguwalira muganda we alizza omusango. Naye anaagambanga muganda we nti laka asaanidde okutwalibwa mu lukiiko. Naye anaagambanga nti musirusiru asaanidde okusuulibwa mu geyeena ey'omuliro. 23. Kale bw'obanga olese ssaddaaka yo ku kyoto, bw'oyima eyo n'omala ojjukira nga muganda wo akuliko ekigambo, leka awo ssaddaaka yo mu maaso g'ekyoto, oddeyo osooke omale okutabagana ne muganda wo, olyoke okomewo oweeyo ssaddaaka yo. Thank you very much. Now, we see this set of scriptures. Tulaba ebyawandiikibwa bino They are talking about another kind of murder. nga byogera ku kutemula okulala, That in the flesh you kill, nti mu mubiri mutta, but in the heart Naye you mutima. have anger. olina obusungu, That these two are equal. nti ebintu bino byonna byonna byenkanankana. Are you seeing what I'm talking about here? Olaba kye twogerako? Jesus Christ comes and expounds the law within the heart. Yesu Kristo agezaako okuba nga agasiya etteeka mu mutima, That it is only after anger over your friend nti kiva ku busungu bw'abaana b'eri mukwano gwo that pushes you to go and kill someone. bwe bukutuma ogenda okutta omuntu. Now, when you fight with the murder and you say someone, do not murder, do not murder, do not kill, Kati bw'olwanaga nti teyatta, it is like when you go and cut a tree and you cut it at the stem. kiringa nga bw'ogenda n'otema omuti ng'ogutemedde wakati. What do you think will happen? Gwolooza ki ekinaabaawo? The tree will sprout again and you'll have Omuti to,
the tree will sprout again. ojja kwesanga guzzeemu ne gumera And you'll have to come and cut it again and cut it again and ng'olina cut it okudda again. n'otema Now that is what the law was doing. ekyo etteeka kye lyali likola. Every time people would have to come back and give sacrifices that they might renew their relationship with God. Abantu baabalanga ebiringo lyagenda n'akola byakona naye n'akoma bulijjo ne yeeyongera okuwaayo saddaaka yezze bujja. But now even Jesus Christ comes and says naye yesu kristo bw'ajja agamba that if you have a problem with your brother, nti bw'oba ng'olinayo ensonga yonna ku muganda wo even if you bring your sacrifice, ne bw'onaaleeta saddaaka it yo will profit you nothing. tejja kukugasa. Even if you wake up in the morning to come and praise and worship, ne bw'ogoloka ku makya n'ojja n'osaba n'osinza n'otendereza, even if you go and evangelize, ne bw'onaagenda n'obuulira enjiri, but when you have this anger against your friend, naye ng'olina obusungu buno ku when muganda you wo have it harbored within your heart, nga obulina munda mu mutima gwo, and the only reason why you're not bringing it out ng'ensonga yokka lwaki tobufulumya, is maybe because you fear that people will call you a murderer. oba ng'otya abantu nti bannakuyita omutemu, Still, whatever you sacrifice you do, era buli saddaaka yonna gy'onaakola, whatever time you give unto the Lord, buli kaseera konna k'onaawa eri it katonda profits you nothing. tekalina kye kagenda kukugasa Not until you go and renew your relationship, paka ng'ozzeeyo n'otereeza enkolaganayo that you may be able to serve and do a service that profits you. osobole okuwaayo savisi oba obuweereza obwo obukugasa. So do not waste your energy. toyonoona budde bwo. You know, people thought that what Jesus Christ was saying was out of delusion. Omanyi abantu balowooza nti yesu kristo bwe yava mu Okay, what he said was impossible or a bit crazy. Let me nti say. oba yesu kristo kye yayogera kyali tekisoboka oba kyali kya bulalu. Because they looked at now someone comes and does something so bad to my child. Ne batunulaga oli najja n'akola ekikyamu eri omwana And wange then I'm expected to just look at them. n'ensuubirwa kubanga omuntu we mutunuulira butunuulizi. But then I tell you, naye this is nkugamba what I'm telling you today. kino kye nkubuulira kati. Jesus Christ, when he came into this world, yesu kristo bwe yajja ku nsi as we say that he came to fulfill the law, nga bwe tugamba nti yajja kutuukiriza tteeka, he was crucified, yakomererwa, he was beaten, yakubwa, he was killed, yattibwa, that we may understand that these things are actually living. tusobole otegeera nti ebintu bino ddala biramu. That is why he also resurrected, y'ensonga lwaki yazuukira, because he showed us that kubanga yatulaga nti these things that happen unto the flesh, ebintu bino ebibaawo eri omubiri they are all perishable. byonna byonna biggwaawo. But then why would you let something that is perishable kati lwaki oleka ekintu ekiggwaawo make you to lose that which can be everlasting? okulemesa oba ne kikuleetera okufiirwa ate ekyo ekitaggwaawo. Now this anger kati obusungu buno is as a result of something that is perishable, buva mu kintu ekyo ekitanywerera ekifa, something of this world. ebintu bino eby'ensi. Yes, okay, I know some of you might not take my word for it, omanye abamu oyinza okugamba oti togenda twala kigambo kino because you believe that I will need to first experience it to understand the pain, ng'ogamba wayi nasooka kituukamu nkirabe kinanjo kyankimize. which is true. I do not deny it, nze sikigaana, which is true. sikigaana. Only when someone has experienced that pain omuntu bw'ayitako mu bulumi buno can they actually be able to feel the impact. asobola okuwulirira ddala ekivaamu. But I'm here to tell you also naye ndi mu kugamba wano that Jesus Christ was not only betrayed by Judas Iscariot. nti yesu kristo teyaliibwamu lukwe judasi esikaliyoti You know that the yekka. Bible keeps on, the Bible tells us that Judas Iscariot betrayed Jesus for 30 silver coins. omanyi bayibuli tugamba nti yuda esikaliyoti yalyamu yesu kristo olukwe. But I want to tell you that even in that time, naye njagala okubeera mu biseera ebyo whoever saw Jesus Christ being beaten, buli ye yalaba yesu kristo ng'akubwa and they knew very well that he had done nothing wrong, ng'era bamanyidde ddala nti talina kyeyali akoze, and kept quiet, n'asirika, was also betrayed Jesus Christ. naye yalyamu yesu olukwe. Whoever also hit Jesus Christ n'eyamu kuba yenna betrayed him. naye yamulyamu olukwe. And I also tell you that today, era nkubuulira nti ne leero whenever you sell your soul,
buli w'otunda omwoyo gwo and to the flesh, eri omubiri you are betraying Jesus Christ. oli mu kulyamu yesu kristo olukwe. You might not be using 30 silver coins. Oyinza okuba tokozesa bitundu 30 ebya For you, you might silver. even be worse. Oyinza okuba nga nekyo kibi nnyo. It might be 10,000 shillings. Oyinza okuba mutunze na mutwalo. It might be 2 chapatis. Oyinza okuba mutunze capati bbiri You have sold eternity for 2 chapatis. nga otunze yesu wo ne capati bbiri. But I tell you that you also betrayed Jesus naye Christ. nkugamba nti oli mu mulyamu lukwe. Because the sacrifice that he gave for you, Kubanga saddaaka gye yakuweerayo there is no amount of price that could be attached to it. tewaliyo muwendo gusobola Because giteekebwako. it is a sacrifice of eternity. Kubanga ye saddaaka ey'omuggulu There is ey'obutaggwaawo. no amount of money you can pay Tewaliyo ssente z'osobola kusasula to buy for yourself eternity. okwegulira eggulu. But Jesus Christ paid this sacrifice Naye Yesu Kristo yawaayo saddaaka eno that you may receive this eternity. gw'osobole okufuna obulamu But obutaggwaawo. then you go and sell this eternity Naye gwe obulamu buno obutaggwaawo n'ogenda n'obutunda for enjoyment of the world. kubanga oyagala kunyumirwa So I nsi. tell you that whenever you do that, Nkugamba nti buli w'okola ekyo you betray Jesus Christ. Yesu Kristo oba omuliddemu You olukwe have murdered the Son. oba omutemudde You have killed. oba omusse. Because that sacrifice that he made for you, Kubanga saddaaka eno gye it was yakukolera not in part. teyali nti oba ya kitundu. ya kitundu. It was already made for you Yali that you yakuteekebwateekebwa may have life. osobole okufuna obulamu. But you come and deny this life Naye ojja ne weegaana obulamu buno as you seek these fleshly things. nga gwe onoonya byamubi. So I am telling you that you are worse Kati nkubulya nti oli bubi nnyo than that person who destroys for you something that is perishable. okusinga ono eyanoonya ekyo ekintu For someone who angers you in something that is perishable. okusinga omuntu ono akunyiiza mu kintu ekyo ekiggwaawo. Because for you, whenever you sin, Kubanga buli w'oyonoona you are harming that which does not perish. oba gwejjukira gw'olina kino ekitaggwaawo. Let us be wise in this. Katubeere bagezi mu kino. I'll go further. They talk about, this is the last example I'll give. Kyo kikyokulabirako ekisembayo kye ngenda okuwa. From verse 27. Okuva mu lunyiriri olw'abirimu This is for us to understand very well kino njagala tukitegeere bulungi what it means to overcome the requests of the flesh. kiki ekitegeeza okuwangula ebyo omubiri bye guyaayaanira. Remember when we had started, we're going to start from Matthew chapter 5 verse 27 to 30. Tugenda tandika ku lunyiriri lwa 27 paka olwa 30 essula y'emu. As I said, that when people hear these things, Nagaye nti abantu bawulira ebintu bino because their mind is so focused on what is of the flesh, olw'okuba endowooza zaabwe zitunuulidde nnyo eby'omubiri. they will look at someone slaps me and I look back and I don't slap him back. Nti omuntu n'ankuba oluyinza ne simuddiza. And I put another part of my face that they might slap me back. N'enteekayo oluba olulala n'akuba. Because people are focusing so much on the flesh. Olw'okuba abantu batunuulidde nnyo omubiri. They are looking at what is perishable. Bo batunuulira kiggwaawo. They let this anger to sprout in them, Baleeta obusungu buno ne bugolokoka mu and bo. then it brings to them about retaliation. Ne buleeta okudda emabega. I mean, okay, what I mean to fight back. Oba ne buleeta okuba nga azzaayo. So you lose something that is everlasting N'ofiirwa ekintu for ekitaggwaawo something that is perishable. ku lw'ekintu So ekiggwaawo. that is what Jesus Christ keeps on telling people Kino within Yesu this Kristo chapter. kye yeeyongera okuba nga annyonnyola abantu. Please take this time and read this chapter, Mutwale ebiseera musome ebintu that you bino. may understand what Jesus Christ was trying to communicate. Osobole okutegeera ki Yesu Kristo kye yali agezaako okunnyonnyola. Let us read up to verse 30. Kasome paka olunyiriri lwa 30. Mwawulira bwe bagambibwa nti toyendanga, naye nange mbagamba nti buli muntu atunuulira omukazi okumwegomba ng'amaze okumwendako mu mutima gwe. 29. Obanga eriiso lyo erya ddyo likwesittaza, liggyeemu lisuule wala, kubanga kye kisinga obulungi ekitundu kye ekimu kizikirire omulundi gwo gwonna guleme okusuulibwa mu ggeyeena. 3. Era obanga omukono gwo ogwa ddyo gukwesittaza, gutemeko gusuule wala, kubanga kye kisinga obulungi ekitundu kyo ekimu kizikirire omubiri gwo gwonna guleme kugenda mu ggeyeena. Now, these scriptures have been misunderstood for some time.
ebyawandiikibwa bino abantu babikyusiza ne batabitegeera ebbanga ddene. Not because of them wanting to be misled or anything like that. Si lwakuba nti bo baagala okubikyusa oba okukyamya. Not because they want to, not because they do it intentionally. Si lwakuba nti bakikola mu bugenderevu. But rather because of the circumstances and also the words that are written there. Naye lwakuba embeera oba ebigambo ebyawandiikibwa. That if you're to look at this in the point of view of the flesh, Nti ebintu bino bw'obanga obitunulidde ng'obitunuliza mu mubiri. that the Bible is telling you that if your right eye causes you to see, Nti eriiso lyo erya ddyo bwe liba nga likuleetera okwonoona, that you pluck it out. likuulemu. That if your right hand makes you to see, Omukono gwo ogwa ddyo bwe gwagwe kuleetera okwonoona, you cut it off. togusaleko. But I'm here to tell you that Ndi wano okutegeeza. when you go back to verse 28, Bw'oddayo ku lunyiriro lwa 28 when it is ending, bwe luba lukomekerezebwa, Jesus Christ said Yesu Kristo agamba that whoever has committed adultery nti buli yenna ayenze has already committed adultery in the heart. obwenzi buno abukoledde mu mutima. That every sin that you've already committed, Nti buli kibi kyonna kyonna kye wali okoze you have already committed it in the heart. wakikola dda mu mutima. And what we have already been learning from the beginning, what's in the heart. Era tubadde tuyiga okuva ku ntandikwa ki ekiri mu mutima. What is the contention in the heart? Kati okuwakana okuli mu mutima kwe kuliwa? It is the contention between the flesh Kwe kuwakana wakati w'omubiri and the spirit. n'omwoyo. Let me say it again. Kankikuddiremu. When you sin, Bw'oyonoona, outwardly, say, kankiddemu, when you sin outwardly, nti bw'oyonoona wabweru eno mu mubiri, it first comes from the heart. kisibuka mu mutima. You first sin in the heart. Osooka kwonoona mu mutima. That is why I told you that within the heart, Y'ensonga lwaki nkugambye nti wakati mu mutima there is that contention waliyo okuwakana kuno between the spirit wakati w'omwoyo and the flesh. n'omubiri. So now when you sin within the heart, Kati bw'oyonoona munda mu mutima, it means that you have let the flesh to overcome the spirit. kitegeeza nti oganyizza omubiri okuwangula omwoyo. But I'm here to tell you today Naye ndi wano okugamba that you would rather you lose your flesh. nti oba oliawo wandifiiriddwa omubiri, You would rather you lose your right eye. wandifiiriddwa eriiso lyo erya ddyo, You would rather you lose your flesh wandifiiriddwa omubiri gwo rather than lose your spirit. mu kifo ky'okufiirwa omwoyo gwo. Because when you lose your spirit, Kubanga bw'ofiirwa omwoyo you gwo, have lost your whole self. ofiiri oba wenna wenna ofudde. That is why in verse 29 they say you lose the whole body, the whole. Y'ensonga lwaki mu lunyiriro lwa 29 baga nti omubiri gwonna gwonna oba The ogufiirwa. focus here is on the term whole. Kati kye tutunudde ekigambo kino gwonna oba kyonna. Whole. Kyonna. We started by telling you the three parts of the body. Natandise nga The three parts of nkubuulira man. ebitundu bisatu ebikola omuntu. That you have the flesh, Nti olina omubiri, you have the spirit, olina omwoyo, you have the soul. olina emmeeme. But what prevails over the other in the heart Naye ekyo ekisukuma ku kinnaakyo mu mutima is what will determine your fate. kye kijja okusalawo enkomerero eyo. That is why you would rather lose that which is perishable. Y'ensonga lwaki wandifiiriddwa ddisi ekyo ekiggwaawo You'd rather amangu. be persecuted. Oba olya You'd otulugunyizibwe. rather be stepped upon. No, I beg for that. You'd rather be stepped upon. Olinnyibweko. You'd rather be disrespected Oba olya olemu kuweebwa ekitiibwa. rather than lose your whole body. Okusinga okuweebwa ekitiibwa ate n'ofiira omubiri gwo gwonna. So to save yourself, Kati okwerokola, this was Jesus Christ's mercy. kino kwe kwali okusaasira kwa Yesu He Kristo. was not looking for your sacrifices of the flesh, Yali tanoonya ssaddaaka zo zino ez'omubiri. but rather he was seeking that you sacrifice the flesh. Naye ng'anoonya nti oba olyawo omubiri gwo gweyonga Let me ssaddaaka. say this again. Kankikuddiremu. He was not looking for the sacrifices of your flesh, Yali tanoonya ssaddaaka zo but ez'omubiri. he was looking for the sacrifice of your flesh. Naye ng'anoonya ssaddaaka. That when you sacrifice your flesh, Nti bw'owaayo ssaddaaka ey'omubiri gwo, it means that you will kill every desire that comes forth from it. kitegeeza nti ogenda kutta buli kyonna omubiri guno kye guyaayaanira. That in the event that your spirit has been starving, Weesange nti omubiri gwo gubadde starving, nga gulina enjala,
it will now get breathing room to grow, kati gwesanga nga gusobola okufuna akaseera ako ne gukula that you may be transformed, osobole okukyusibwa that you may become a new creature. ofuuke ekitonde ekijja. You need to get out this hard heart, olina okujja okumu oba n'ovaamu ogwo omutima ogukaluba ogw'ejjinja, this heart that desires to satisfy the hunger of the flesh, omutima ogwo oguyaayaana okujjuza omubiri bye gugusaba, that makes you to have an eye for an eye, ekikuleetera okuba nga gwe You des- osasula ekibi ku kibi, that makes you to desire to revenge. ekikuleetera okuba nga okuwoolera, That you may get this heart osobole okufuna omutima guno that is as soft as flesh, ogwo omugonvu, that accepts the word, ogukkiriza ekigambo, that desires the word, oguyaayanira ekigambo, that desires this transformation, oguyaayanira okukyusibwa, that enables you to become a better person. ogukusobozesa okufuuka omuntu omulungi. That in the event that maybe your flesh is destroyed, Nga weesa nti omubiri gwo gwonna gwonna your flesh might be destroyed when you follow this heart. guyinza okuba nga guttiddwa, gusaanyiziddwawo, But your whole self shall be saved. naye gwe kennyini nnyini ojja kulokolebwa. This is your lesson today. Ekyo ky'okuyiga kyaffe leero, That Jesus Christ loved you so much nti Yesu Kristo yakwagala nnyo, that he made this very accessible to you. nti kino yakiganya obe nga naawe osobola okukyaccessi nga osobola okukituukako. As I said, that there is this quotation, nga nagambye nti waliyo okuwakanizibwa, but this is the time. naye kano ke kaseera, Now is the time. era akaseera ke kano, The time has come and the time is now. akaseera katuuse era nga ke kano, This is the after time. kano ke kaseera mulindwa, The time after the coming of Jesus Christ. akaseera oluvannyuma lw'okujja kwa Yesu Kristo, That the world nti ensi may worship the Father esobole okusinza taata in spirit and in truth. mu mwoyo ne mu mazima. This is what the Father desires. Kino taata kye yeetaaga. Because long ago people used to go and worship the Lord on mountains. Mu biseera ebikadde abantu bagendanga ne basinziza ku nsozi, But the Lord is readily available within your heart. naye Katonda wali mu mutima gwo. All you have to do is give your spirit a chance to speak. Give it a chance to grow. Ky'olina okukola kwe kuwa omutima gwo omukisa okula, For a long time, our spirits have been malnourished kubanga ebbanga ddene emyoyo gyaffe gibadde nga gikonziba, because we have fed the flesh, kubanga omubiri gwo tuguliisa, and the flesh has grown so huge within era us. ng'omubiri gwo gugezze okusukkuluma. But I'm here to tell you that this is the time Naye ndi wano okutegeeza nti kano ke that we may kaseera worship the Father in spirit and tusobole in truth. okusinza Katonda mu mwoyo ne That mu we may mazima, destroy all these desires of the flesh. tujje tuggyewo buli byonna omubiri bye That we may let the guyaayanira, Lord to reign within us. tukkirize Katonda okufuga mu That we may ffe, let Jesus Christ to be the Lord of our hearts. tukkirize Katonda okubeera Katonda That w'obulamu His bwaffe, Spirit might guide us in every action that we do. omwoyo wasobole otuŋŋamya mu bikolwa byonna bye tukola, That we might not bow into the demands of the flesh, tuleme okuba nga tugondera biki but omubiri bye rather we bow tusaba, into the demands of the Spirit. naye tugondere biki ebyo omwoyo That we may by'asaba, be able to overcome this world. tusobole okuwangula ensi, Because this world is perishable. kubanga ensi And eneggwaawo, all those who rely on this world shall perish. n'abo abeesigama ku nsi But bagenda only kuzikirira, those who desire eternity naye abo abayaayana obulamu shall obutaggwaawo receive the Son Jesus Christ in their heart. bajja kufuna Yesu Kristo mu And when bulamu you receive bwabwe. Jesus Christ in your heart, Era bw'ofuna Yesu Kristo mu bulamu your bwo, spirit will grow, omwoyo wajja and your kula, spirit will be able to live era forever. omwoyo wajja kusobola okubeerawo paka paka, The flesh will be destroyed, kubanga omubiri gujja kuba but gutiddwa, because your spirit has been fed, naye olw'okuba nti omwoyo It waba shall live kusiddwa, forever. ajja kubeera mulamu paka. every time your heart desires to do something that is good. Buli kaseera mu mutima gwo bwe guyalina okukola ekintu ekituufu. Even Paul himself had these contentions. Ne Pawulo naye mundamu ye yalina okuwakana kuno, He desired to be better, ng'ayaayana okuba obulungi, but his flesh would not let him. naye ng'omubiri gwe tegukiganya. But when he submitted unto the Lord, Naye bwe yakakkanira and Katonda, Jesus Christ was a part of him, Yesu Kristo n'aba kitundu ku he ye, was able to overcome all of this, yeesanga nga byonna and he biwangudde, was able to stand. era n'asobola Once okuyimirira. again, I say this, Era nkiziramu that okugamba, this is the time to worship the Lord kano ke kaseera k'okusinza in spirit Katonda and in truth, mu mwoyo ne mu mazima, from your heart, okuviira ddala mu ntobo that you may y'omutima be able gwo, to overcome the world. osobole okuwangula ensi. May God bless you. Mukama abawe nnyo omukisa. I conclude with appreciating the opportunity that was given to me. Nkomekeza nga nsiima omukisa ogumpeereddwa.
And I would also like to take this opportunity to welcome the pastor. Era Take us forward. kantu